హాయ్ ఫ్రెండ్స్, Mahindra 475 సెకండ్ సర్వీస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సర్వీస్ ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టేసిన. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సర్వీస్లో ఏంటంటే డీజిల్ ఫిల్టరు కూలెంట్ చేంజ్ చేయలేడు. ఇప్పుడు అవి కూడా చేంజ్ చేస్తాడు అన్నట్టు. ఏంటంటే వారంటీలు ఉందన్నట్టు. ఇప్పుడు షోరూమ్ నుంచి మంచి వస్తాడు, అలా మంచి ఆయిల్ ఫిల్టర్ అన్నీ వాళ్ళే తీసుకొస్తారు, డీజిల్ ఫిల్టర్ అన్నీ. ఎందుకంటే వారంటీ ఉంది కదా, మనకి 1 year అయిపోయింది, ఇంకో 1 year ఉంటుంది. ఈ 1 year లోపల చేయించుకోవాలని ఇప్పుడు టైం కూడా అయింది. అందుకే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసేది చూద్దాము. కూలెంట్ ఇది, ట్రాక్టర్ కూలెంట్. ఫిల్టర్ కిట్, డీజిల్ ఫిల్టర్, ఆయిల్ ఫిల్టర్, ఎయిర్ ఫిల్టర్, ఎయిర్ రబ్బర్, పల్చగా ఉంటుందేమో కూలెంట్. జామ్ అయినా డీజిల్ ఫిల్టర్ మనం మొన్న పాత బండ్లే వాటర్ వచ్చింది అన్నట్టు. అప్పుడు ఒకటి అట్టది, ఒకటి క్లాత్ వస్తుండే కదా, ఇప్పుడు 2 సేమ్ వస్తున్నాయి. బట్టలు తీసుకొచ్చినా కూడా వాడాయి. ఫెయిల్. మొత్తం నల్ల అయింది. అంటే ఇది క్లీన్ చేస్తే సీకులు మొత్తం తెల్లగా ఉంటుండొచ్చు.
కొంతమంది ఆయిల్ పోసి పెడతారు అన్న, ఇట్లా మీకేనే వేయచ్చా ఇప్పుడు? మాకు అందాజా తెలిసిపోతుంది, ఎందుకంటే మాకు డైలీ ఐడియా ఉంది కదా. ఆయిల్ అంటే పోసి ఫిట్ చేసాం కదా, కరెక్ట్ వచ్చాడే అనుకో మళ్ళీ కింద పడిపోతుంది కదా. అదే కింద పడి మళ్ళీ ఆయిల్ పోతుంది, మళ్ళీ తెచ్చిపెట్టిన ఉన్నది తిన్నది. ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నావు ఇప్పుడు? అది పంప్ ఒక రెండు సరే ఎక్కువనే సరే కానీ ఇళ్ళకి ఫుల్ అయినాక ఇళ్ళకి రిటర్న్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇంటికి బాష్పం కొంచెం పోయిందంటే అయిపోయి అలా బాష్పాలు పైపు ఉంటాయి కదా డీజిల్. అదే మళ్ళీ అప్పుడు అనుకుంటుంది ఏమున్నాయి ఫిల్టర్లోనే నిండాలి. ఫిల్టర్లో నిండాలి. ఫిట్నెస్ అనేది ఒకటేసారి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక టైట్ చేసినప్పుడు కాదు సేమ్ దాని సైజ్ అంత అంతే అమౌంట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా ఎక్స్ట్రా డీజిల్ ఫిల్టర్ ఆయన కూలెంట్ వేస్తున్నాం కదా. కూలెంట్ సేమ్ దాని సైజ్ అన్న దాంట్లో ఒక 100 రూపాయలు తక్కువ వస్తుంది. ఈ ఆయిల్ రేట్ ఎక్కువ అవుతుంది తక్కువ అవుతుంది. ఫస్ట్ కొంచెం పోతుంది అంతే. కూలెంట్ డబ్బా అనుకుంటా. అది సర్కిల్ అయినప్పుడు వాటర్ తీసుకుంటుందిగా, తీసుకొని మళ్ళీ అప్పుకుని పడుతుంది.
కానీ అలా వాటర్ మిక్స్ చేసి ఇస్తుండొచ్చు కదా కొన్ని. వాటర్ క్లీన్ ఉంటుంది. స్కూల్లోతో పట్టుకోలేదు. బ్యాటరీ వాటర్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేస్తాం, కరెక్ట్ ఉన్నాయి లేవో. నెంబర్ 1 బ్యాటరీ వాటర్ కొంచెం తక్కువ ఉంది. డిస్టిల్ వాటర్ తీసుకోవచ్చు. లెవెల్ పోసుకుంది. ½ లీటర్ పట్టినాయి ఫ్రెండ్స్. లెవెల్ వచ్చేసిన. ఇట్లా బ్యాటరీ వాటర్ కూడా మనము టైం టు టైం చెక్ చేసుకుంటే బ్యాటరీ కూడా లైఫ్ ఇస్తుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఫ్రెండ్స్ చూసిరు కదా, షోరూమ్ నుంచి వచ్చిండు, చేసిపోయిండు సర్వీస్. ఆయిల్ 8.5 ఆయిల్, ఎయిర్ ఫిల్టర్, డీజిల్ ఫిల్టర్, మళ్ళా కూలెంట్ తీసుకుని వచ్చిండు. మొత్తం టోటల్ బిల్లు 3740. మనకేమో ముందుగా ఫస్ట్ సర్వీస్లో డీజిల్ ఫిల్టర్లు చేంజ్ చేయాలి, మళ్ళీ కూలెంట్ చేంజ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు చేంజ్ చేసిండు అవి. మళ్ళీ ఇంకోటి బ్యాటరీ వాటర్ కొంచెం తక్కువ ఉంది అన్నాడు. ఆ బ్యాటరీ వాటర్ కూడా పోసేసినాము. మళ్ళీ ఇంకోటి ఎక్సిలేటర్ ఉండే ఇంతకుముందుకి మనకు షోరూమ్ నుంచి ఆర్పిఎం ఎక్కువ ఇస్తాడు ఎక్సిలేటరు. నాకు మళ్ళీ సెకండ్ సర్వీస్ తక్కువ చేద్దామని చెప్పిండు. ఇప్పుడు సెకండ్ సర్వీస్కి సెట్ చేసిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే ఓకే ఉంది ఫ్రెండ్స్ మంచిగా. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? బాయ్.